Alors bonjour à tous, on est au booth de Blackmagic Design. Aujourd'hui, on va voir quelques produits qui sont présentés ici, dont le Blackmagic Eclipse, le Multi-Bridge Eclipse. On va voir un démo avec Christian qui va nous montrer son intégration avec Final Cut. So, Multi-Bridge Eclipse allows you to capture from a wide variety of video sources, anything from HDSTI, SDSTI, component video, composite video, S-video, HDMI, and at the same time also allow you to edit and monitor in real time out of Final Cut all these video formats. So you can connect Multi-Bridge Eclipse to a component HD monitor, to a large screen HDMI display, to your DVC Pro HD deck, or even anything up to a HDCam SR or D5 deck. I'm just going to walk through with you how we set up a Multi-Bridge Eclipse system and how we configure it in Final Cut Pro. Now, first of all, what you need to do is just go into your system preferences in Deck Link, and you see a, oops, there we go. You see a preferences for Multi-Bridge Eclipse. These settings allow you to configure the output. All outputs are active when you edit, so it's just a matter of choosing whether you want component or component or composite or S-video output. You can also configure the inputs, and from here you can see the wide variety of input sources and combination that you can have. And right now this is configured for SDI video and SDI audio. We also have processing options where you can play back a HD timeline and down convert on the fly to SD. So if you don't have an HD monitor, you can monitor on an SD monitor. So once you've configured your settings, all you need to do is go into Final Cut Pro and hit Control Q, or go into the Easy Setups menu and select a format that you want to work with. In this example, we are working with uncompressed 10-bit at 5994. So this is the option I'll use. Once that's selected and you hit Setup, instantly your outputs are configured to display that format. Just to make sure, you can actually go into the View menu, go down to Video Playback, and you can see the range of video output options, and this is properly configured. When this is configured, you can see on the screen over here, you get real-time playback from Final Cut Pro out through the Multi-Bridge Eclipse. Alors, ce qu'on a vu, c'est que l'Eclipse permet de sortir du HD, du SD, peut en fait sortir à peu près n'importe quel format, puisque du HDMI, et rentrer, faire l'input de tout ça avec Deck Control, bien sûr. Et aussi, il peut servir de convertisseur en mode standalone. On peut faire de l'embed et de d'audio, on peut faire du down convert, de l'up convert. Alors, nouveau produit cette année pour Blackmagic, c'est le Blackmagic Video Recorder. C'est une clé USB qui permet d'enregistrer la vidéo en H.264. Deux modèles, un modèle Component, un modèle SDI. Alors on a Christian qui va nous parler de ces merveilleux nouveaux produits pour le Mac. Alors, This is a hardware H.264 encoder. So what this does is it takes a video source and encodes it in hardware to a QuickTime H.264 file. And this is great because you can capture all your old VHS tapes to H.264 to watch on your iPod or Apple TV. This is also great when you want to tie up your main edit workstation for rendering. So just send the source out to the video recorder and it will encode in real time to H.264. And it's also very, very easy to use. There is no drivers. All you need to do is plug the device in via USB to your Mac, launch the application, and you're good to go. I'll just show you how it's done. So we've got the device connected via USB, and we've got a component source going into the device. All I need to do is then just double-click on the application to launch it, and the video will show up. So we've got a component source going in. The interface is really, really simple to use. You can choose between component, composite, or S-video input, and you can also encode to various sizes that we've set here, for example, full res or Apple TV, iPod, that sort of thing. As you can also set the encoding quality right here, and it gives you a real-time preview of the quality. So for example, if I bring it real down to 100 kilobits per second, you can see the difference in quality of what you're going to get as a result versus one that is 2 megabits per second. And all you need to do is then just hit record
and you will see a file appear on your desktop. Hit stop, and instantly you have a QuickTime H.264 file that you can play back. No waiting for encoding. And the cool thing about this software is that it also allows you to crop the video. So you can say, I don't want all the black bars at the top and bottom. I'll just bring it down like that. Hit record. Once you're done, hit stop. There you go. A full 16:9 video clip. So what we're trying to do is take features from everyone on the show floor. And one popular request we have is, can I set a scheduled recording? And this will be very simple to do. All we need to do is put Apple script support in there. And once that's done, all you can do is trigger recording using iCal. So set up a calendar of all the shows you want to record, start recording when it's starting, stop recording, and you're done. And all the compression, it's done hardware in the key? That's right. The compression is actually done in hardware, so you can use a very low-end eMac or even a MacBook Pro to do all your H.264 encoding. It's done in real time, and it's done on the chip. Alors, cette année, au NAB, Blackmagic annonce une série de mini-converters, des convertisseurs tout petits et un convertisseur en rack. Alors, on a 4 convertisseurs et un timecode generator, un sync generator. Alors, en haut, ici, on a le mini-converter qui nous permet de rentrer en SDI et de sortir en analogue. Alors, il peut prendre du HD SDI et du 3 gigabits HD SDI, qui est la saveur du mois au NAB cette année. Aussi, on a le mini-converter analog to SDI qui fait le contraire, qu'on peut rentrer en SD ou en HD component et sortir en SDI ou en HD SDI. Aussi, le mini-converter SDI to HDMI fait la même chose pour passer du HDMI ou SDI à du HDMI. Aussi, le mini-converter qui fait le contraire pour passer du HDMI au SDI ou HD SDI. Et finalement, on a le mini-converter Sync Generator qui permet de donner un HD Tri-Level Sync ou un Black Burst à 6 sorties. Alors, aussi, ce qui est intéressant avec les mini-converters, c'est qu'on a, pour la plupart des entrées-sorties audio, c'est du 1/4, donc facile à trouver. On a aussi des petits features, le fun, comme pour le power supply, on peut attacher avec un tie wrap le power supply pour pas qu'il sorte. Et tous les contrôles sur les mini-converters sont faits avec des dip switch. On peut voir à l'arrière, c'est très bien indiqué. Les features de chaque dip switch pour faire la configuration, pour arriver à la configuration qu'on veut en fait. Et le prix est quand même intéressant. On parle de 495 pour chaque convertisseur. Alors pour la personne qui s'achète une carte numérique, mais croit avoir besoin aussi à l'occasion d'entrée component analogique, le mini-converter, c'est vraiment une bonne solution. Et si on croit avoir besoin de plus de 2 converters, on peut aller directement avec le Broadcast Converter, qui est en fait un converter qui combine les 4 qu'on a vus précédemment. Et tout ça pour 995. Alors, belle nouveauté chez Blackmagic cette année.